in Gift City IFSC as an additional option for trade by global market participants. This will enable India to enhance its position worldwide, create jobs in India, and will lead to better price discovery of gold. Sir, in the recent years, there has been a surge in trading volumes of Indian rupee in the offshore financial centers. The government and the RBI has taken various measures to permit rupee derivatives to be traded in the International Financial Services Center at Gift City, Gujarat. So just a very quick word on disinvestment. Listing of companies on stock exchanges brings discipline, and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. Initial public offer. Sir, fiscal management. The 15th Finance Commission has given its first report pertaining to financial year 2020-2021. In the spirit of cooperative federalism, I am pleased to announce that we have in substantial measure accepted the recommendations of the Commission. The Commission would submit its final report to the President during the latter part of the year for 5 years beginning 2021-22. It is decided to transfer to the GST compensation fund balances due out of the collection of the years 2016-17 and 17-18 in 2 installments. Hereinafter, transfers to the fund would be limited only to the collection by way of GST compensation cess. A fundamental overhaul of centrally sponsored schemes and central sector schemes is necessary so that we can align them with emerging social and economic needs of tomorrow and to ensure that scarce public resources are spent optimally. Recently, there has been a debate over transparency and credibility of the projected fiscal numbers. Let me assure the House that the procedure adopted is compliant with the FRBM Act. This is also consistent with the practices hitherto followed. However, for greater clarity, I have enumerated those central government debt that are not part of the market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. I'd like to repeat this line, sir. I'd like to repeat this line, sir. For greater clarity, I have enumerated those central government debts that are not part of market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. Servicing of interest and repayment of these debts, as hitherto done, are done out of Consolidated Fund of India. So now I come to some numbers. Revised estimates of expenditure for the financial year 2019-20 are at a level of 26.99 lakh crores and the receipts are estimated at 19.32 lakh crores. We have estimated nominal growth of GDP for the year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. Accordingly, we have estimated, sir, let me finish, sir.
So we have estimated the nominal growth. We have estimated the nominal growth of GDP for year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. Accordingly, receipts for the year 2020-21 are estimated at 22.46 lakh crores. And keeping in mind commitment of the government towards various schemes and the need for improvement of the quality of life, level of expenditure has been kept at 30. LIC பங்குகளை பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிட மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுடன் நம்முடைய இணைப்பில் அகில இந்திய காப்பீடு ஊழியர் சங்கத்துடைய நிர்வாகி திரு ஆனந்த் இணைகிறார். பேசலாம். ஆனந்த், தற்போது மத்திய அரசு 15வது நிதிக்குழுவுடைய அறிவிப்பின் அடிப்படையில் தற்போது LIC பங்குகள் பட்டியலிடப்படும், பொதுமக்களுக்கிடம் விற்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்காங்க நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். இதை பற்றி உங்களோட முதற்கட்ட கருத்து என்ன? இந்த அரசாங்கம் ஒட்டுமொத்தமாக பேங்க்ரப்டாக இருக்குது என்பது தெரிகிறது. அதாவது இந்த அரசாங்கத்திற்கு நிதி வசூலிக்கிறதுக்கான வழிகள் இல்லாமல் இன்னைக்கு LIC மீதே கடைசியாக கை வைத்திருக்கிறதை பார்க்கின்றோம். LIC சொத்து மதிப்பு இன்றைக்கு 31 லட்சம் கோடி இருக்கும் போது அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லா விதத்திலையும் மிக சிறந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கும் போது அதில் விற்பனை செய்வது என்பது மிக பாதக விளைவுகளை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தும், பாலிசி ஹோல்டருக்கு ஏற்படுத்தும். அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் உடனடியாக 2 மணி நேர வேலை நிறுத்தத்தை திங்கட்கிழமையே செய்ய இருக்கின்றோம். இதை எதிர்த்து இது கடுமையா ஆட்சேபம் தெரிவிக்கிறீங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி திரு ஆனந்த். நிர்மலா சீதாராமன் பேசி வருவதை நேரலையில் பார்க்கலாம். It comprises of A 3.3 for year 2019-20 and 3 for the 2020-2021 budget estimate, and B section 4(2) of the FRBM Act, which provides for a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications. Therefore, I have taken a deviation of 0.5% consistent with the section 4(3) of the FRBM Act, both for RE 2019-20 and BE 2020-21. Accordingly, the return path is being laid before the Parliament as a as a part of the medium-term fiscal policy cum strategy statement. This fiscal path commits us to the path of fiscal consolidation without compromising the needs of investment out of public funds. Accordingly, net market borrowings for the year 2019-20 would be 4.99 lakh crore, and for the year 2020-21 it would be 5.36 lakh crores. A good part, this is very important, sir, a good part of the borrowings of the financial year 2020-21 would go towards capital expenditure of the government that has been. LIC தொடர்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதனை நேரலையில் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம். The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. Thanks. No, thanks. Sir, part B of my speech starts with direct